unmute everyone. Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yat kripa tamaham vande paramananda madhavam sthapakaya cha dharmasya sarva dharmasvarupine avatara varisthaya ramakrishnaya te namaha sadashiva samarambham shankaracharya madhyamam asmadacharya paryantam vande guru parampara. Let us everyone chant together. Sahana bhavatu. Om Sahana bhavatu Sahanau bhunaktu Sahaviryam karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮೂರನೇ ದಿನದ ಈ ವೇದಾಂತ ಪರಿಚಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ವೇದಾಂತ ಅ ಪ್ರೈಮರ್, ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಸ್. ನಾವು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು: ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ. ಅರ್ಥಕಾಮಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಮಾನ. It is common for both animals and human beings, but dharma and moksha is only for human beings. And in that also, moksha is for, it is chosen by only few people. ಕೆಲವೇ ಜನರಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಪ್ಲೆಷರ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆರ್ ಪೀಸ್, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಂಸಾರ ಕಾರಣಂ ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಾಧನಂ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾರೋ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್, ಮಿಸರಿ, ಮತ್ತು ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ I saw a question. Madam, please, you can have this question and you can ask it in the question answer session. I'll answer that. I saw a question from Kirti, madam. Please have it. You can ask in the last. First, ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು a poor beggar, ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ತನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ತಾನು ಬಡವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಗಿಸಿ ಫೈನಲಿ he came to know I am rich. He didn't become rich, he was rich. Just we saw how it got. Then we understood the solution to the spacing of the problem through 7 steps. First was sense of limitation, case of mistaken identity. ಅಂದ್ರೆ ನೆನೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಸ, ignorance and error. Second step, to overcome or to eradicate the sense of limitation, ಈ ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I do lot of changes in external environment. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಟಪ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಐ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ಗೇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಪಡಿತೀನಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಗೇನ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಸ್, ಕೊಲಾಟರಲ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನೋ ಒಂದು ಪಡೆದಾಗ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಕಳ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಆಗ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ, ಅರ್ಥ ಸಂಚಯದಿಂದ ಆಗ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ, ಕಾಮದ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೆಷರ್ಸ್ ನ ಹಿಂದೆ, ಆ ಟೆಂಪರರಿ ಪ್ಲೆಷರ್ಸ್ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲೆಷರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನಾಟ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ದೆನ್ 5, ಗೇನಿಂಗ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಒಂದು ಪ್ರೌಢತೆಯನ್ನ, ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ, ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೇನ್ ಪೂರ್ಣತೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಈ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 6th ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ, ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,
whichever action I do is also limited. So finite being doing a finite thing gives a finite result. ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಪೂರ್ಣತೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆರನೇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಆಕ್ಷನ್ you won't get completeness. If you are incomplete, you are incomplete. But seventh step ಹೇಳುತ್ತೆ there is a way out. What is it? If actions cannot give, there is only one more option, that is jnanam. Moksha sadhanam jnanadeva kaivalyam is the statement. So that is through knowledge itself liberation happens. And knowledge of what? I had mistaken myself as something. Now I should know what I am truly. ನಾನು ಏನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಣನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ 7 ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಹೋಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಸೂತಪುತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ, ಅವನು ತಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ನೋ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನೇ ಆಗಿದ್ದವನು ತಿಳಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. He was a kshatriya but never understood himself as a kshatriya, never realized himself as a kshatriya. Finally he overcame that inferiority complex. ಆ ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2 sessions summary. 2 ದಿನದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ಸರಿ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ವೇದಾಂತ, ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈವನ್ ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ವೇದಾಂತ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಹೆಸರು ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇದಾಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇದಾಂತ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ. ಅಂಡ್ last 2 days was a little heavy and logical, more intellectual. Few things are very hard to digest. Is it true? Anotara ittu. But ivattindu it's very simple but a little elaborated. So I want tumba buddhige ivattu ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಮೆಮರಿ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ interesting also. Let us see. So now scriptures ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾನವ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಯನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ 4 ಗೋಲ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮವನ್ನ ಪ್ರೇಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಕೊನೆಯದಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರೇಯಸ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಯಸ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೂಸ್, ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೋಸ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಂತಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ, ನಾವು ಹಲವಾರು ಸರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಅಸ್, ಇಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್, ಅದೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇರೋದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್, ದೀಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ಅಸ್ or to restrict us or to create problems in the society ಅನ್ನೋದು ಹಲವಾರು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. we feel that looking at the current situation, but it is not so. Shastras, I'll give you an example how shastras work as help desk in airports. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ in which they would have a board, may I help you, ಸಹಾಯ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅವರು ಹೋಗಿ they won't go to each and every person in the airport and say I'll give you advice, come. No, never. And why? What is the reason of this help desk? ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇರುವಂತ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್. ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಹೋಗ್ದಲೆ ನಾವೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇಫ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಟ್ರಬಲ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಲೂಸಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ,
ಲೂಸಿಂಗ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಹೆಡ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೂಟ್. ಶಾಸನಾತ್ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಶಾಸನಾತ್ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್, ರೂಲ್. ಇನ್ ಬಾಹುಬಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೈಟಲ್ ನೋ, ಮೇ ಮಾಟೆ ಶಾಸನಂ, ನನ್ನ ಮಾತೆ ಶಾಸನ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಶಾಸನ ಆಗಿ ಶಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಧಾತು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಟೀಚ್. ಸೊ ಒನ್ ಟು ಕಮಾಂಡ್, ಅದರ್ ಇಸ್ ಟು ಟೀಚ್. Now you may feel Shastras, so is it commanding or is it teaching? ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ. ಆಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮದರ್. ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಮದರ್, ತಾಯಿಯ ರೀತಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಅ ಮದರ್ ಡಸ್ ವೆನ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಯಂಗ್, ವೆನ್ ಅ ಕಿಡ್ ಇಸ್ ಯಂಗ್, ಶಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. She commands what it should do. ಮಗುಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಹೀಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೆದರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ she will give beatings also. She may even threaten to that extent. But once the same child grows up to an understandable age, maturity, a maturity ಬಂದಾಗ the same mother treats the same child in a different way. ಅದೇ ತಾಯಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ, ಎನ್ಲೈಟನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಲೇಟರ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ immaturity, it commands. Later years of our maturity, it teaches and enlightens us. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಡೋದು, ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೇದ ಮಾತೆ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಸ್ರ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 1000 mothers love ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ he gives an explanation. And more than that, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಂತು ಜ್ಞಾಪಕಂ ನತು ಕಾರಕಂ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಶಾಸ್ತ್ರಂತು ಜ್ಞಾಪಕಂ ನತು ಕಾರಕಂ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಅಸ್, ನಾಟ್ ಇಂಪೆಲ್ ಟು ಡೂ ಅಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಮ್ಡ್, ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತೀಯಾ. ಬಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ ಕೈಲಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಪುಲ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ if you do this you will be like this, if you don't do you will be doomed, if you do this you will be doomed, if you don't do this you will be better. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳು, ಇನ್ ಮೆನಿ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ there is only one book or a set of books. If I say Christianity, there is only one Bible. If we say Islam, it is Quran. If it is Buddhism, it is Tripitaka. If it is Jainism, it is Agamas. If it is Sikhism, it is Granth Sahib. Though there are supporting texts also. But ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ there is a huge amount of work, literature that is available. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1, 2, 3 which you can complete in a day or two. 1-2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಧಾರೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಗಳೇ ಮುಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಓದಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅದರ ಸ್ಥೂಲ ದೃಷ್ಟಿ. ಇನ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 3 subsections. One is primary literature, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಟರೇಚರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿರುವಂತದ್ದು. ಟರ್ಷಿಯರಿ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ವೇದಾಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್.
ವೇದಗಳನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ ನಾನು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಟರೇಚರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಟರ್ಷಿಯರಿ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂತರು ಬರೆಯುವಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ. ವಿ ಹಿಯರ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ saint writing his own work. These all come under tertiary. So primary literature is Vedas, secondary literature is most of the things that we are going to discuss today. Tertiary is the current generation, whatever is developed or heard or seen, darshanas, all those things will come under the third, what you call as tertiary. So now Vedas, ವೇದಗಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವೈ ವೇದಾಸ್ ವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್. ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅ ನ್ಯೂ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಮನೆಗೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಆ ಕೈಪಿಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸದಲ್ಲೇ ನೀವೇ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಲರ್ನ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು. ಯು ಮೇ ಲರ್ನ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್, of mishandling the gadget. That's why it is shown handle with care. So if you want to handle it with utter importance and make it a successful gadget, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಆ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ as human beings, when we were brought to this creation, then these Vedas acts as manual for us, manual for humanity to lead a successful, meaningful, purposeful life. So what is Vedas? A manual. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಕೈಪಿಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೇದ ಅನ್ನೋ ಪದ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ವಿದ್ ಅನ್ನೋ ಧಾತು. ವಿದ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ನೋ, ಜ್ಞಾನ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಅರಿಯುವಿಕೆ. ವೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಜ್ಞಾನದ ಗಣಿ, ಟ್ರೆಷರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ವಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟ್? Is there any limit for knowledge? You can have limit for anything. You can have limit for your home. You can have your limit. You can have limit for your city, country, continent, even earth, even universe. But can you have a limit to knowledge? No. That's why it is said in Vedas, Ananta vai Vedaha. And when it comes, Bharadwaja Maharshigalu anta obridru. There was a great rishi called Bharadwaja Maharshi who did lot of penance in his life. Tapas ಮಾಡಿ itru. Then he got the darshan of Indra. Indra asked, what do you want? He said, I want 100 years more, like innu 100 ವರ್ಷ ನಾನು ಬರಬೇಕು. I want more 100 years. Indra asked, okay, but why? I want to read Vedas. ವೇದವನ್ನ ಪಠಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು. Granted, tathastu. ಎರಡನೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ he learned complete Vedas. At the end of life again did tapas, and Indra again came. What do you want? One more 100 years. Taken. For what? Same reason, Veda. Completed. Third Janma, third 100 years, again completed the Vedas. Ashtela odudru. 300 years he studied completely nothing but Vedas. Nothing but Vedas. At the end of 300 years, he again meditated on Indra and asked, again I want that, but how much I have completed? ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 300 ವರ್ಷ ವೇದದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ? How much I have completed in Vedas? Then it was in a hilarious region, it's a hilly region, mountainous region. Indra took 3 handful of muds. ಅಂದ್ರೆ 3 ಮುಷ್ಟಿ ಮಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ವೇದ ಈ 3 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ನೀನ್ ಕಲ್ತಿರುವಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ. Vedas are like the 3 mountains, and what you have learned is equivalent to what you have got with 3 fists of mud. That is why it is called Ananta vai Vedaha. Infinite is the Vedic knowledge. But most of us feel we had never heard about this. We always thought there are 4 Vedas: Rig, Yajus, Sama, Atharva. Correct. That is a compilation done by Vedavyasa. Krishna Dvaipayana, who compiled, became Vedavyasa because of this. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 4 ವೇದಗಳು, ಋಗ್, ಯಜುಸ್, ಸಾಮ, ಅಥರ್ವ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನರು ಅಂತನವರು ವೇದಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಪಡೆದು ಆ 4ನ್ನ ನಮಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ ಟ್ರೂ ವೇದಾಸ್ ವರ್. ದೆನ್ what Veda contains? Generally Vedas are divided into 4 portions. Samhita, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವೇದ,
ಋಗ್ ಯಜು ಸಾಮ ಅಥರ್ವ ಒಂದೊಂದ್ರ ಕೆಳಗುನು ಸಂಹಿತ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಂತ್ರಾಸ್, ಮಂತ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಹಲವಾರು ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೂಕ್ತಗಳು. Those are the hymns or mantras to worship the natural forces. I'm not going to any of the details and because we have a lot to cover. Second, Brahmanas. Don't confuse with the so-called caste or the section of society. It is Brahmanas, a different meaning. What they have is the rituals. There, firstly, ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕರ್ಮವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ರಿಚುವಲ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿ ಪೂಜಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್, ಆರಣ್ಯಕಾಸ್. ವರ್ಡ್ ಆರಣ್ಯಕ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಗೋ ಟು ಅ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟಿವ್ ಲೈಫ್, ಮೆಡಿಟೇಟಿವ್ ಲೈಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತರ್ಮುಖ ಮಾನಸಿಕ ಕರ್ಮವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಉಪಾಸನೆ, ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇದಾಸ್ ಇಸ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ದೆನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮನನಾಥ್ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಮಂತ್ರ. In all Vedas, what they contain, they are not called as shlokas. They are called as mantras. Mananath trayate iti mantra. Then, an aside note, many people, this is in Kannada. ಹಲವಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉದುರತ್ತ, what can you gain by mantras? You can't even get anything ಅಂತ. I generally give a jovial answer itself, a joke answer, but it is fact. ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉದುರೋದಿಲ್ವಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೈನ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಲಶ್ರುತಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮಂತ್ರ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಸೊ ದೆನ್ who gave these mantras? Who are the authors of this mantra ಅಂದಾಗ our tradition says it is not from any human intellect. ಇದು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಂದಂತದಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬಂದಂತದಲ್ಲ. It is not from human intellect, ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ, not out of any, not intervention of any human intelligence. That is why it is called, generally whatever we do is called paurusheya, but this is called apaurusheya. It is called as the gift of God. What is it called? Gift of God. To whom? To all of us, to the humanity. Vedas are the gifts of God to humanity to prosper in life, to achieve whatever we want, the 4 goals that we had. But how it came? ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕಲ್ವಾ? It requires a medium, because God is giving, it's a gift from God to the humanity. But who is the channel ಅಂತಂದಾಗ it is Rishis. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿದ್ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Then Rishi, how do they act? It is something like you just see a TV. You see a TV, correct? And you change the channels. You don't see the transmitting side. Transmitting center ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. TV acts as a receiving center. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಒಂದು ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. You don't see the transmitter side, but you only see the receiver side. In the similar way, Rishis acts as receivers. Rishi, receiver, somewhere similar, no? So Rishis acts as receivers, and transmitter is the God or Lord himself, and it is invisible. And the speciality is ವೇದಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಋಷಿಗಳು, they got it, but our tradition and our Sanatana Dharma only says this. No other religion says this. You can also be a Rishi. You can also get those messages, and you can also show to the world what new mantras are. The energy, the transmitter is always sending. We need to tune ourselves. ನಾವು ಈ FM ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ 98.3, 99.4 ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Our minds are now immature and impure. That's why we don't hear anything. But Rishi's minds were so pure. They were so much concentrated and focused on what they wanted. That's why they could get the frequency matching happened, and we got this gift of God to the humanity. That's why
Rishis are not mantra kartas, they are mantra drashtas. They are called seers, not creators. ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರಲ್ಲ, ಮಂತ್ರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡವ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇಳಿ ಬಂದ್ರಿದ್ರಿಂದ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣಂ. ದಿಸ್ Vedas are also called as Shabda Pramanam, or it is heard. That's why it is called as Shruti. Keli Pattidu, Shruti. Please take down all these points. Then, how it is transmitted through the generations. If there is any civilization which has thousands of years old, same knowledge even today. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇವತ್ತೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆ, ವೈದಿಕ ನಾಗರಿಕತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬುಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪೆನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ತಾಳೆಗರಿ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ guru disciple relationship, where guru is taught, guru teaches the taught disciple. He has to listen, he has to hear, he has to memorize, and he has to become a guru and teach to the next generation. ಅವನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದವನು ಕಲಿತು ಅವನು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗುರುವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಕರ್ಣ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂತ. ಈ ಕರ್ಣ ಇವತ್ತಿನ ತರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸಿಡಿಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಆಗ್ಲಿ, ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಗ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ತಲೆಗಳೇ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್. ನಾವು ಹೌ ಟು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇದಾಸ್ ಅಂದಾಗ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇದಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 6 ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಷಡ್ ವೇದಾಂಗಾಸ್. ವೇದಾಂಗಗಳು, 6 ವೇದಾಂಗಗಳು. ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಶಿಕ್ಷಾ. ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಒನ್ ಲೈನ್. ಹೌ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ವೇದಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, Nirukta. Nirukta, dictionary of Vedas. Each word in Vedas have a different meaning. So, ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ನಿಘಂಟು. Third is Jyotisha, dealing with astronomy and astrology. Jyotish Shastra. Fourth is Vyakarana. Vyakarana, we all know, grammar, phonetics. Fifth is Chandas, with meters. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಛಂದಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Which meter to be used when? So that was the Chandas Shastra. And the last is Kalpa Shastra. Means you know everything, but how to do the ritual. ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಹ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಣೇಶನ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಕಲ್ಪ ಉಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ. So how to do the ritual? So that systematic system of process is given in Kalpa. So these are the 6 which are called Vedangas, and a subsection of Vedas are called Upavedas. Upaveda, I'm not going to deal again today or any day in this course. 4 Upavedas are major. One, entertainment. Yavudu andre Gandharva Shastra, Gandharva Veda. Second, health. That is Ayurveda. Third, archery, martial arts, Dhanur Veda. Fourth, economics, wealth, Artha Shastra. So 4 Upavedas are there. And now, with all these things, so much to speak. I'm just going to the next one. But what is the essence of Veda antandaga? Tradition says, if you know Gayatri mantra meaning, you know the essence of Veda. So the condensed version of the whole Vedas is Gayatri mantra. So that's how we'll see. This is the primary literature. So now we move on to the second. It is secondary literature. Why do we want secondary literature? Why do we want secondary literature? Hope you all have understood the primary literature, Vedas. I've just given you very glimpse, very much small. ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಅಂತನೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೀನಿ. Now, secondary literatures. Why do we want secondary literatures? When Vedas are there, why do we want andaga? Secondary literatures are there to support and elaborate the Vedas. And elaborate Vedas for what? To support humanity to attain goals. ಅಂದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತದ್ದು ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಟರೇಚರ್. ಅದು ನಮಗೆ ಮಾನವನ ಗುರಿಗಳನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇದು these are not considered as revelation of God. These are not apaurisheya. These are used by human intellect. Paurusheya Shastram. These are man-made scriptures. Though it is given highest respect, but not equivalent to Vedas.
ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ವೇದಾಸ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನೇ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿ ಗಿವ್ ಹೈಯರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ when it comes to Vedas, it is primary, this is secondary. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ this is ಪೌರುಷೇಯ. This came with an intervention of human intellect. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. Then why secondary literature ಅಂದಾಗ, are Vedas not sufficient? Why do we need secondary literature? There are many reasons. I have listed only 4. The first one is Vedas have a lot of ideas in abstract form. I'll tell in English, then I'll come to Kannada. Vedas are a bunch of ideas in abstract. So it is very difficult to comprehend because it is very subtle for everyone and anyone. It is not easy to comprehend. So to make that abstract idea into a concrete reality, these things came. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಟರೇಚರ್. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು 1 2 3 4 ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೀಚ್ 1 2 3 ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟು LKG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ 1 2 3. ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, this is 2, this is 3. Is this 1, is this 2, is this 3? No. You are teaching the child to make the child understand this is 1, have 1 banana, this is second banana, you have 2. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು. ಕಲರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ವಿ ಶೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಟರೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಐಡಿಯಾಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ದಟ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ವೇದಾಸ್, ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಅಸ್ ಟು ಇನ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ವಿಂಗಡಣೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೇದಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. They are scattered across the Vedas. It is not like illi ನಾವು ಈಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಾವು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. It is spread across, not systematically arranged. It is something like, I'll give you an example. If you go to a forest, you get all flowers, all vegetables, all kinds of fruits, but in different places. What this secondary literature does is, they take those things and makes farmhouses. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಮರ, ಗಿಡ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯದು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಟರೇಚರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಟರೇಚರ್, ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್, ವಿಂಗಡಣೆ. ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಹೋದ್ಸರಿದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಏನಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ವೇದಾಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಟರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡಿರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಈಸಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ವೇದಗಳು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತವೂ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಷ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇವನಾಗರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಒನ್. So for that reason, what these secondary literatures do is, through a story, through an example, through fiction and non-fiction incidents, they make us understand. ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು, ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. So but don't give importance to stories or incidents, give importance to ideas. ಕಥೆಗಳು ಕಥೆಗಾಗಿ, ಐಡಿಯಾನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 4 things. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಗ್ ಐಡಿಯಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಥರ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸುಲಭತೆಗೋಸ್ಕರ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಟರೇಚರ್ ಬಂದಂತದ್ದು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಟರೇಚರ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ 4 5. The first is Sutras. Make a note of it. ಸೂತ್ರಗಳು.
ಏನಿದು ಅಂತಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಅಫಾರಿಸಮ್ಸ್. ನಾವು a plus b whole square ಅಂದಾಗ a square plus b square plus 2ab ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, a square plus b square plus 2ab ಇಷ್ಟನ್ನು a plus b whole square ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸೂತ್ರ ಲಿಟರೇಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಅಫಾರಿಸಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅವರ್ Sanatana Dharma is so intellectual and it goes to the depth of each and everything. It gives a definition of sutra also. ಸೂತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರಂ ಅಸಂದಿಗ್ಧಂ ಸಾರವತ್ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ಅಸ್ತೋಭಂ ಅನವದ್ಯಂ ಅನವದ್ಯಂಚ ಸೂತ್ರಂ ಸೂತ್ರವಿದೋ ವಿದುಹು. This is the shloka. I'll explain. There are 6 points. If any sentence meets these 6 points, it is called as a formula. You will never see in any of the any other country's literature. What is the first one? Is alpaksharam. Kannadadavaru gottagute alpa aksharam. So it should be concise. It should not have more words, more letters. Alpaksharam. Second is asandigdham. Kannadadavaru gottide asandigdham andre ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರಬಾರದು. ಅಸಂದಿಗ್ಧಮ್ ಇಸ್ ಅನಾಂಬಿಗ್ಯುವಸ್. ಅನಾಂಬಿಗ್ಯುವಸ್. ಸಾರವತ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರ ಇರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್. ಫೋರ್ತ್, ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ತರ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ತರ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡೆಡ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಿಫ್ತ್, ಅಸ್ತೋಭಂ. ಇನ್ ವೇದಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ವರಾಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. Here it is astobham. No Vedic chanting. It's plain. Sixth is anavadyam. Means irrefutable. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೋಲ್ಸಕ್ ಆಗಬಾರದು. ಇದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೂಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಅನವದ್ಯಂ ಇಸ್ ಫೂಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಯಾರು ಸೋಲ್ಸಕ್ ಆಗಬಾರದು. ಸೊ 6 qualities: ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರಂ, ಕನ್ಸೈಸ್, ಅಸಂದಿಗ್ಧಂ, unambiguous, ಸಾರವತ್, meaningful, ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ, different dimensions, astobham, not Vedic chanting, anavadyam, irrefutable. If any sentence has these 6 qualities, it is called a sutra. See how beautifully our ancestors have given, Rishis have given. So now, what it does, it also does the same thing what secondary literature we have studied. It codifies the content in formulas. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು you would have seen different files which are of big size. Right click, do what you do, zip ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇದಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕನ್ವೆ, ದೇ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೂತ್ರಾಸ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರ, ಗೃಹ means family, home. Sutras, whatever rituals you have to do in home, that is written in Grihya Sutras. Shrauta Sutras means whatever rituals you have to do for the welfare of nation or for the welfare of society, for the welfare of world, that is there in Shrauta Sutras. Very systematically arranged. Shulabha Sutras, even Pythagoras theorem is a part of that. Geometry, it is a part of that. So all those geometrical rules are there. To give you a recent example, Patanjali Yoga Sutras. So it gives everything. Even the first says Atha Yoganuशासनम. Second is Yogas Chitta Vritti Nirodha Tada Drashto Swarupe Avasthanam Vritti Sarupyamitarathra. 4 sutras I have told. For just these 4 lines, if you see any commentator, they would have written at least 40 to 50 pages of commentary. It has so much. I'm not explaining any of these today. So idu sutra literature. So let us have that. And there are many sutras also. Now we go to the second of secondary literature. Second in number of secondary. Otherwise, Vedas, Sutras. Now the third is Smriti. Smriti. What is Smriti? Smriti namagellargu gottu. Nenapu, ಜ್ಞಾಪಕ means that which is remembered. Our remembered wisdom is called Smriti. Remembered wisdom is called Smriti. Next, why these were given? Why these came?
Vedas were there, they gave ideas. Sutras gave the description. But why Smritis? Sutras, as I told you, Vishwatomukham, different dimensions, and small. So many people could not understand. Many people mistook the sutras. ಹಲವಾರು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ನ ಇದು ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಸಸ್, ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ದೇ elaborated the same concept that was in Vedas. Metrical, ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್, ತ್ರಿಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್, there are a lot of things. What is it? It is also same. Codification, clarification, classification. Easy to understand. You have to remember all four. Easy to find also. ಈಗ ನೀವು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಮಂತ್ರ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ವೇದಾಸ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ವೇದಾಸ್. ಬಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಾಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಸಿ ವಿವಾಹ, you will get complete details. You will get complete details. You go to sannyasa, you will get complete details. But it is very important. If otherwise, what happens? There is a marriage that is happening. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವಮಾನಶುಹು, ಅಥವಾ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯತಯ ಸತ್ವಶುದ್ಧಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಹೋದವ್ರು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಂತ್ರ. ಅದೇ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನೋ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು desire of having son, if you go and tell a sannyasi, what should happen? Just because you know the mantras or you know the rituals, it can't be used anywhere and everywhere. So Smritis give a complete description of which mantras to use where and how much and how detailed. But a point of note is Smritis can change by time. Shruti, Vedas is eternal, never changed. It is as it is. But Smriti can change. And it should change as time changes. Shruti badalagodilla, ಸನಾತನ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು, ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾವ್ ಇವತ್ತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದವರು ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವತ್ತಿಗದ್ ಸೂಕ್ತ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತಿಗದ್ ಸೂಕ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂಡ್ ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. This Smriti Grantha speak about more of Samanya Dharma, Vishesha Dharma, Apad Dharma, Raja Dharma, Putra Dharma, Pitru Dharma, lot more. Everything and everything, it is explained in detail what should be done, and it is respected to time and space. Please understand the spirit. ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ need not be taken. Next comes the fourth layer of this literature, that is Itihasa. Itihasa, epics. Kannadalli Itihasa. Itihasa word has come from a combination of three words: iti plus ha plus asa. Iti plus ha plus asa, meaning idu hige agittante. This has happened, so it is something like a historical evidence. It's a history. It is not mythology. Anyone who says Ramayana and Mahabharata is mythology, they don't know Hindu dharma. It is history, not mythology. Please understand. Ramayana and Mahabharata, these are the two things. Ramayana 24,000 ಶ್ಲೋಕಗಳು, 24,000 verses, which explains Ramasya Ayanam, the path that is followed by Rama. Rama ನಡೆದ ದಾರಿ, ಧರ್ಮದ ದಾರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಇರಬೇಕು, how we should live ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು. Mahabharata is a ವಂಶ of Bharata, of where ಪಾಂಡವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕೌರವಾಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಥೆ ಗೊತ್ತು. ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಟು ಮೋಕ್ಷ ಇನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ವೇ. Importance is given in a little way, but majorly dharma, artha, kama, but basically dharma itself, nothing else. And why this itihasas came antandhaga, nammal halavaru jana, most of us, whenever we get a manual, we don't read it. But what do? We go to YouTube and search for a video manual that is easy to understand. Nowadays ಓದೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ, ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಈ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಕೊಡ್ತು. ರಾಮನ ತರ ಇರು, ಧರ್ಮರಾಜನ ತರ ಇರು, ಕೃಷ್ಣನ ರೀತಿ ಇರು, ಅರ್ಜುನನ ರೀತಿ ಇರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ರೀತಿ ಇರು, ಊರ್ಮಿಳ ರೀತಿ ಇರು, ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟು ದೇ ಶೋಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ವಿಜುವಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ and here also classification and codification is not there. It is more to tell you how to live a better life.
So this is given in Itihasas. It is purely historic, but a little bit of exaggeration is also there. ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. For example, ನೀವೆಲ್ಲ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇಳಿರಬಹುದು. It happened in 1900s, but a little bit of exaggeration is also taken. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ exaggeration, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ is added to add value to the story and not to the story, to add value to dharma. We need to understand. Last but one comes the Puranas. Puranas. In Greek, they say it is mythology, but we have to retain the word Purana itself. For English, if they don't have any word, mythology, but I don't consider it as the right word. Pura api navaha iti Puranam. Pura api navaha. Pura, old, api navaha. Means it is age old, but still new. ಅದು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಲೆವೆಂಟ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಅದು this is the literal meaning of Purana. Story, what it has? It has stories. It has stories for each and every value, each and every aspect that Veda prescribes. Example, Veda gives two words, Satyam Vada. That's it. What did Purana did? Harishchandra Kavya, a big work of Harishchandra, where he had to go so much of hurdles. ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಆ ಸತ್ಯಂ ವದವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಅವನ ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮಂಚರ ಮಾಡ್ದ. ಹೌ ಸತ್ಯಂ ವದ ಲೆಟ್ ಟು ಧರ್ಮಂಚರ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಾನ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗ, ರಂತಿದೇವನ ಕಥೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ has been explained through a story. So that's what this tells. There are 18 Puranas, 18 Upapuranas. All has been ascribed to Vedavyasa, but we don't know the exact details of it. But the tradition accepts, so we also accept. Nearly 4 lakh verses, 4 laksha ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. Deals with higher lokas. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ it has real, means fiction and non-fiction. ಎರಡೂ ಇದೆ. Fiction and non-fiction, both are there in Puranas. Not like Itihasa. Itihasa are historical completely, but it has fiction and non-fiction. And it deals with not just earth, it deals with different lokas, higher beings, evolved beings, flying saucers that we say now. ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪುರಾಣಾಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೀ, a man becoming a stone becoming an animal. So you have all kinds of fantasies, and you feel Hanuman, you just see Hanuman, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಹನುಮಾನ್ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಂಟಸಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, it has all kinds of fantasies through stories, but to teach dharma. And it also has lot of teachings about Vedanta, Vedas, the same thing. So even in TV, whenever we see, it is more popular. It is more popular. So Harishchandra similar didn't exist. No, I told fiction plus non-fiction. I didn't say everything is fiction. Puranas have aspects of fiction and non-fiction. Few are fiction, few are non-fiction. So that's what we have to understand. It is not completely fiction. That's why I told it is not mythology. It is Purana itself. So the last for today's discussion is the Bhaashyas. Bhaashyas, meaning commentaries. Commentary for what? Commentary for all the above scriptures. Whatever we studied. The first, Vedas. The second, Sutras. The third, Smritis. The fourth, Itihasas. The fifth, Puranas. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ commentaries to explain to the layman about what exactly it says. ಸೀಮಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಬಂದು ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪುರಾಣಾಸ್. I just give you an example. This is not Purana, but I will just give you an example. Mahabharata is a yuddha that is happening in our own heart. Kauravas and Pandavas are there. 100 evil thoughts are there. 5 genuine thoughts are there. There is a Bhagwan called Krishna who is supporting the good. And finally you win. Who wins? The dharma wins. So symbolism. You need a bhashya for this. For that, remove ambiguity and all those things and establish the reality. For Vedas, we have Sayana Bhashya, Sayanacharya, Vidyaranyara brother. For Puranas, we have Govinda Bhatta Vyakhyana and many others. I'm just giving you one example. For Yoga Sutras, Vyasa Bhashya is there. For Panini Sutra, Patanjali Bhashya is there. For Itihasa, Sridhariya Bhashya, Sridharacharya's Bhashya is there. So lot of us,
lot of them are there. So with this, the layers, 6 layers of Shastras are over. What are the 6 layers? Primary has only one. Primary literature is one, that is Vedas. Secondary scripture are 5. Today we have discussed, even many are there. The first is the Sutras, Smriti, Itihasa, Purana, and Bhaashya. Tertiary, I have told you, any other saintly work, good work, noble work, Kadambari, they are all tertiary works, which has some value in alignment to the Vedas. That is important, in alignment to the Vedas. So now, what is Vedanta? What is exactly Vedanta? Now, Vedanta andre yenu? Yakandre Vedanta, a primer course itself is that. Veda asks you, Veda niman kelate, do you want to lead a life of dependence or a life of independence? And most of us, as we have got used to dependent life, we say, dependent life is fine. I depend on them and I derive happiness. Nanu avar mele avalambitanagtini, avunda kushi sigate. Avaru kodlilla andre dukha padtini. No problem, I'm used to it. I suffer. So if you say that, they say, go ahead. Vedas will help you attain artha, kama, dharma. Through all means, you attain. But Vedas are not to give you artha, kama, dharma. As yesterday I told you, they ask you to go through this and grow through this. You have to go through dharma, artha, kama, but don't stay there. Grow through it. Grow out. Grow out. So the essence of Veda, though they say, do this karma, you will get this. Ee karma madidre nimge phala sigate anta, aa phalavaneno kodasate yakandre aa time garu nimge ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆದ್ರೆ you will think a little higher. Start doing something more. So aa drishtiinda Veda, though it supports dharma, artha, kama to a high extent, 90% of Vedas are for dharma, artha, kama, but 10% is what is important. If you say, I want to lead an independent life where I need to attain peace, happiness, idella in absolute, infinitude, andre limitless, anantatayanna, purnatayanna padibeku andre Veda helutte. I have told you first itself, Rishis are like TVs. So TV alli, Veda anno TV alli 2 channel ide. Veda TV has 2 channels. One is Veda Purva, which gives you dharma, artha, kama. If you are happy with that, you are enjoying that, you are entertaining, you are comfortable, enjoy that. If you feel bored, if you feel, no, not this, I want something more, change the channel. Go to the second channel. That is Vedanta. Vedanta Shastra is what is the second. Though it is a part of Veda, it is just 5 to 10%. So what is Vedanta? Vedanta andre enu? ಆ ಪದದ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ 3 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ವೇದಾಂತ, ವೇದ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡೋದು ಅಂತ್ಯ ಭಾಗ, ವೇದದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗ, the last portion of Vedas is called Vedanta. The last portion of Vedas, antya bhaga. But though it is a little correct, but not proper. Why? Though I told mantra, Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanishad, it is not like this. There is one Upanishad called Ishavasya Upanishad, it comes in Samhita itself. There is one Upanishad which is called as Brihadaranyaka, which comes in Aranyaka itself. So it is scattered. So though most of the Upanishads comes at the end, it is not complete. It is not proper to say the end portion of Vedas. But it is also a meaning correct to a certain extent. Second definition, Vedanta andaga, Veda anta. Anta means Siddhanta. Veda the essence of Vedas. Sara, Veda the Sara. Yavudu andre Vedanta. Veda the Sara. Veda ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೀರಿದಂತದ್ದು. This is the essence, because this gives you the eternal peace, eternal happiness, eternal security. So for this itself, the whole build up. So aa drishtiinda essence of Vedas, Veda Sara. Third is Vedanta is anta means edge. Anta means edge, cutting edge technology of Vedas. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಇನ್ ವೇದಾಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಸ್ ವೇದಾಂತ. ಮೀನ್ಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಶಾರ್ಪ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್, ವಿಚ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೇದಾಂತ ಲಿಟರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ವೇದದ ಅಂತ್ಯಭಾಗ, ವೇದದ ಸಾರ ಮತ್ತು ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್, ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್.
ಬಟ್ ವೇದಾಂತ ಸಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೇದಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತೋ ನಾಮ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಮೀನ್ಸ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ನೌ ಪ್ಲೀಸ್ take down a note called Prasthana Traya. Prasthana Traya. Please, whether it is in English or Kannada, Prasthana Traya anta barkodi. Because these are the foundation texts of Vedas. Canonical texts of Vedanta. Canonical text of Vedanta. Andre idu foundation ashte alla, culmination kuda haudu. ಇದು ಯಾರೇ ವೇದಾಂತ ಓದಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಓದಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯ. Traya means 3. Prasthana means the highest. The 3 canonical books which gives you the ultimate reality, which speaks about the ultimate reality. ನಿಜವಾದ ಅತ್ಯಂತಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹ 3 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. What are those 3? The first one is Vedanto Nama Upanishad Pramanam. Vedanta means Upanishads. Vedanta is equal to Upanishads. So what is this Upanishad? It has lot of meaning. Each acharya have given different meaning, and for Upanishads at least I myself know minimum of 8 to 10 meanings, but I'll just give you 1 or 2. I'll give you 2 meanings. Upanishad is a combination of 3 words: upa plus ni plus sat. Upa means near, ni is down, shat means learn. Sitting near, down and learning under a guru. ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಅವರ ಪಾದದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಲಿತಿರುವ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. Sitting under the feet of Guru and learning the highest knowledge is called Upanishads. The other is Upanishads was translated to other language. Sanskrit was first translated to Arabic by a Muslim, brother of Aurangzeb, Dara Shikoh. I'm not going to explain everything. And he, when he translated, he named it as Sir-e-Akbar. Sir-e-Akbar. What does that mean? It means great secret. The other meaning of Upanishad is great secret. Why it is great secret? Though it is revealed, the meaning is not so easy to comprehend. That's why it is an open secret, but it's a great secret. I've given only 2 meanings. There are many other meanings. Let's go to the next. How many Upanishads are there? Veda says there are 1080 shakhas in Vedas. So 1080 number of Upanishads were there, but now we don't have that much. We have the names of 256. We have 180 Upanishads along with mantras. Even in any of the book stall, you will get it. But out of that, 13 Upanishads are important. Out of 13 also, 10 Upanishads are called as Mukhya Upanishads because it tells you the essence of the complete 1080. And Shankaracharya wrote the commentary for the first time to these 10 Veda Upanishads, and the later acharyas like Ramanujacharya, Madhvacharya, or any other acharya took those 10 Upanishads and gave the Bhaashya. Ili 10ನೇ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದು? ಈಶ, ಈಶಾವಾಸ್ಯ, ಕೇನ, ಕಠ, ಪ್ರಶ್ನ, ಮುಂಡಕ, ಮಾಂಡುಕ್ಯ, ತೈತ್ತರೀಯ, ಐತರೇಯ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ and Brihadaranyaka. I'll just tell you once again. You can Google also. Isha, Kena, Katha, Prashna, Mundaka, Mandukya, Aitareya, Taitareya, Chandogya, Brihadaranyaka. These are the 10 major Upanishads which any philosopher takes. And what is the subject matter of Upanishads? Subject matter of Upanishads is basically 6, but dealing with 3. What is it? You have a triangle. 3 things. Upanishads deals with majorly 3 things. Jiva, meaning me. Each one of us. That's why it is relevant. Upanishads deal with I, myself. 1. In the triangle, the second one is Jagat. The world that we see. The world that we experience. Kandu kaanisuvantaha Jagat. Third, the top one is Jagannatha or Ishvara. Jagadishvara, you can call God. Ishvara, anything. So, Jiva, Jagat, Ishvara. Me, world, and God. These are the 3 things that are dealt. Along with these 3 more things are taken because that is what is required. A Jiva has bandhana, bondage. So, bandha swarupam is explained. The second is sadhanas, how to come out of it. Third is moksha swarupam. So, Bandha Swarupam, Moksha Swarupam, Sadhanas.
So 6 topics are dealt in Upanishads. How to come out of this limitation, how to attain the ultimate eternal, everlasting peace, security, happiness that we were discussing from the last 2 days. That is the important aspect. And the thought process has completely changed. In the Veda Samhitas, they were doing only mantra chanting, natural forces. Then in the second one, which is the rituals, Samhita Brahmana, they identified a sentient being behind. One chetana vastuvanna nodidru. Oh, Indra anta avanu banidane, Mitra, Agni, Varuna. They attached a deity. They found some energy behind the force, behind what we see. In Aranyakas, they found those energies inside them only. Tamma olage aa energy kuda ide anta. In fourth Upanishads, they understood the reality. The thought process is completely changed. First, summane memorize ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ meditation ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, finally ಜ್ಞಾನಂ. So this is the thought process change. And in Upanishads, you don't find anything in discrimination. No age bar, no gender discrimination, no age discrimination, no caste discrimination. All ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಯಾವ ವರ್ಣ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಡಿಬಹುದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, creed, gender, nationality. For everyone, this Vedanta Upanishads are available. And methodology is through conversation, Q&A. Few stories are also there. And Q&A between one teacher, one student, or one teacher, many students, or many teacher, many students. So one Upanishad, Kathopanishad, one teacher, one student, Yama, Nachiketa. And Prashnopanishad is a conversation between one teacher, Pippalada, and 6 disciples. Chandogya has many teachers and many disciples, Brihadaranyaka and many. So this is how it goes. And Vedanta is not a philosophy. Prasthana anta ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ or ಉಪದೇಶ ಪ್ರಸ್ಥಾನ. ಉಪದೇಶ ಪ್ರಸ್ಥಾನ meaning it is there to give upadesha. It says the reality. That's it. Then we go to the second text of Prasthana Traya. What is it? Bhagavad Gita. We all know what Bhagavad Gita is. I don't have to expand about this. This is a part of Mahabharata. Mahabharata ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಭಾಗ. ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಹೂ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಡಾಲರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನ. 700 verses, 18 ಅಧ್ಯಾಯಸ್, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಈವನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಅಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ again he also gives credit to Upanishads. It is not his own teaching, the teaching of Vedas. And here the practicality is given more importance. That's why Bhagavad Gita is called as what Prasthana antandre, Upanishads were called as either Shruti Prasthana or Upadesha Prasthana. Bhagavad Gita is called as Sadhana Prasthana or Smriti Prasthana. Smriti yakare Mahabharata. Mahabharata is a Smriti, Itihasa. So Smriti Prasthana or Sadhana Prasthana. Though ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪದೇಶ ಇದ್ರೂನು ಸಾಧನೆಗೆ ಎಂಫಸಿಸ್. ದ ಎಂಫಸಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಟು ಡೂ ಸಾಧನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ canonical work, the foundation text of Vedanta, culmination is Brahma Sutras or Sharirika Sutras. It was written by Vyasa. 555 sutras. It is sutra format. So I'll just and this 555 sutras are there in 4 chapters, classified into 4 chapters. The first one is Samanvaya. You need not go through, I'll just give you an importance. Samanvaya Adhikarana. Second one is Avirodha Adhikarana. Third is Sadhana Adhikarana. Fourth is Phalam. So 4 important points that are dealt. In Samanvaya, in Upanishads we see many seemingly contradictory things. In one side they say Dva Suparna Sayuja Sukhaya. There are 2. In one say one came out of other, just like the fire and flame. In other thing, you are that. So what is exactly? They are bringing harmony. Harmony of all Upanishads are brought in Samanvaya Adhikarana of Brahma Sutra. The second, Avirodha. Many others will say, the Sankhya, the Yoga, the Buddhists, the other philosophers will say, no, this is how we have to understand. Now, Avirodha, they are refuted and told Vedanta is correct, logically. The third is Sadhana. To attain that, what is the Sakshat Sadhana? Yesterday we got to know Sakshat Sadhana. Direct means is knowledge alone.
But what are the other sadhanas? Those are indirect means. It could be karma, it could be meditation, it could be service, it could be anything. Chakra meditation, do whatever you want. Those are all supporting things. Sakshat sadhana, direct is knowledge, other things are indirect. And last is phalam. Okay, by knowing all this, what do I get? Because anywhere, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ? ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗುಣಾತೀತನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಓದ್ತೀವಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರೀಬರ್ತ್ ಆಗದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ 4th chapter. So this is called as ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನ or yukti prasthana, meaning yukti, logically, intellectually, rationally proved Vedanta is proper. So 3 prasthanas. One is Shruti prasthana, Smriti prasthana, Sutra prasthana. Shruti prasthana is Upanishad, it is called Upadesha prasthana. Smriti prasthana is Bhagavad Gita, it is called as Sadhana prasthana. Sutra prasthana is Brahma Sutra, it is called as Yukti prasthana. With this, the whole Shastras, a bird's eye view is over. Now, is Vedanta relevant today? I'll conclude in just few minutes. Is Vedanta relevant today? First, I have 6 points. I'll just quickly run through 6 points. There are many things. Is Vedanta relevant today? If you ask today's modern so-called buddhijeevigalu, so-called intellectuals and new generation, Gen X, they will say, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮೌಢ್ಯಗಳು, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ now. Materialist. There are so many materialists. ಚಾರುವಾಕರು ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. Materialist or so-called scientific logical thinking. To answer those people, if there is any system which can answer all of them, it is Vedanta and Vedanta alone. Why? Because it is yukti based. It is not just belief based. Just because a person says there is an eternal heaven, if you do this, you will go to eternal heaven. You believe, great, fine. But the modern people, the materialists also, who has gone and come? Yaar hog bandidare, henga nambabeku? I don't believe it. So, if to fight those kind of arguments, if there is any one solution in the whole world, it is Vedanta alone, no other. Scientific, because even you can just Google Richard Dawkins anta idare, Chris Harris anta, Sam Harris anta idare. ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಜನ ನೀವು ಅವ್ರದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಏಥಿಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ಯಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೋ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಏಥಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ answer to all those is Vedanta. Even few of them accept, though we don't agree Vedanta, we don't know how to deny Vedanta. They themselves say, it is not my words. I don't know whether to accept this, but 100% I can't deny this. I can't deny this fact. That is the first one. If you have to fight against any kind of arguments that a new generation and future generation comes, Vedanta is the only solution. Second, most of the times we say we have evolved. Is Vedanta relevant today? Have we evolved is the question. I'll give you, there are many things. Because of the time, I'll just run through. You just see any animals, on the prani or pakshi, yaudane nodi, they construct nests, they build nests, they construct homes. But do they defecate in their own homes? Avu avara malamutragalana adara manegalale ಮಾಡುತ್ತವಾ? Now so-called evolved human beings, we have inside not just that attached bathroom, not just that, not just home, even we so-called evolved species, we pollute the environment, we pollute the water we drink, we pollute the air we breathe, we pollute the soil we grow, everything, and we say we are evolved. Are we evolved is the question. Third, modern life. Though we are modern, nothing much is different today. I'll just give you an example. The same sun is there, same moon is there, same seeking is there, same wars are there. That time ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟೆಸ್ಟ್, ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತ, ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆಗ್ಲೂ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮೈತು ನಮಶ್ಚ, ಈಗಲೂ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮೈತು ನಮಶ್ಚ. No difference, nothing. We have even gone to an extent of cheating others. Before probably humanity was not so much bad. So modernity doesn't prove morality. Fourth, technology does not make us unique. Yes, technology has given more comforts, an easy life, comfortable life, but it is only for the outside world.
how much it has contributed to the inner peace? Rather, it has damaged. ನಾವು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿರಬಹುದು, ಹಲವಾರನ್ನ ಪಡೆದಿರಬಹುದು, ಸೌಖ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ you have to question yourself. Few things may be giving that aid for thing, but not directly. Fifth, human mind is the same. Mana eva manushanam karanam bandha mokshayoh. The human mind which is experiencing the world, the same 5 sense organs we are using that day, we were using that day, we are using today also. Either same karmendriyagalu, same jnanendriyagalu, same manasu, experiencing the same world, everything is same. We say the world we have changed, the world may be changed, mind is human mind only, no? Emotions are the same emotions, relationships are the same relationships, so it is the same. And last, Vedanta deals with, yesterday as I told, self knowledge about you. Have you changed? Always there is a notion of I existed, I exist, I will exist. So self knowledge is beyond space and time. That is why it is called as kalatita. So to know that completeness, to get that salvation, to get that moksha, the whole Vedanta has been designed. So the whole thing revolves around this concept of making us complete, rather making in the quotes, realizing that we are already complete, realizing that we are already infinite, realizing that we are purna, is the whole shastras are trying to drive home. So relevant 6 points, I will restate it again and conclude. Fighting against the arguments of materialistic people, ಚಾರ್ವಾಕರ ವಾದಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅನ್ನೋಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾವು ಬೆಳೆದಿದೀವ ಅನ್ನೋಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಳಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 4ನೇದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿದೆ. 5ನೇದು, ಮನಸ್ಸು ಸೇಮೆ ಅಲ್ವಾ, the same mind is experiencing, human mind is the same. And last, it deals with self knowledge, self, you, and that's why it is relevant today, tomorrow, thousands of years later, and till the eternity, because always it deals with the self. With this I conclude. Let us all chant Purnamadaha Purnamidam together. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.